being flown for us expertly today by Ham and Harry Shine, Max Schroeder, with their Loadmaster flight engineer, Darius Muller. These gentlemen are about to make a house dance. This is a 20-ton helicopter, 20,000 kilogram helicopter. During their display, they're going to be pulling between 2 and 3 G. Now that means you're hanging the equivalent of 60,000 kilograms off of one single steel shaft. The shaft that connects the main rotor, great big 22-meter main rotor, to the aircraft itself. Now that is Sikorsky engineering. To General Electric T64-7 engines produce, turboshaft engines produce 4,000 horsepower each, and they give the CH-53G a maximum speed of 185 knots. The range on internal fuel is 500 kilometers. And as I said, that power is eaten up by that enormous 6-bladed main rotor. And during this display, they're going to be using every ounce of it. Die Vorstellung, dass 20 Tonnen an einem einzelnen Stahlstück, nämlich dem Rotormast, hängen. Die Übertragung über das enorme Getriebe, was da drin ist, kann man gar nicht so richtig ermessen. 20 Tonnen, und wenn jetzt eine Belastung als Beispiel um 2G, ich wiederhole noch einmal, G für Gravity, für Schwerkraft, verdoppelt sich sogar das Gewicht, und das natürlich auch eine enorme Belastung, und das muss man sich auch erst einmal vorstellen. Und der nächste Punkt, der darin steckt, der drehende Rotor mit 195 Umdrehungen liefert eine Zentrifugalkraft von ca. 360 Tonnen. Und deswegen wird die CH-53 auch elektrohydraulisch gesteuert. CH-53 first flew on the 11th of October 1964. It was used extensively by the US Army, the US Navy during the Vietnam War. It has since sold almost worldwide. It's a very, very successful helicopter. One of the biggest heavy lift helicopters in the Sikorsky arsenal. Seit Oktober 1964 gibt es die CH-53, bei den Amerikanern schon in Vietnam im Einsatz gewesen. Ursprünglich gebaut als Marinehubschrauber. Ein elektrohydraulisches Faltsystem macht es möglich, dieses Flugzeug um fast 2/3 in der raumsparend zusammenzufalten. Der Rotor kann eingefaltet werden, denn immerhin hat er 20 Meter. 25 Meter ist der Hubschrauber lang und 7,50 Meter hoch. Und damit er auf Flugzeugträgern und Hubschrauberträgern platzsparend, wettergeschützt untergebracht werden konnte, baute man dieses Faltsystem ein. Die Bundeswehr hat dieses System übernommen und konnte auf diese Art und Weise die Luftfahrzeuge wettergeschützt in Hallen unterbringen, wo man sonst nur 3 nicht gefaltete hinstellen konnte, konnte man dann 12 hinstellen. The aircraft, originally operated by the German Army Aviation, were built under license by VFW here in Germany. Of course, German Army Aviation became part of Luftwaffe in July last year. I said the range on the aircraft was 500 kilometers on internal fuel. That's because a great many of the CH-53s can be fitted with an in-flight refueling probe just on the right-hand side of the cockpit, which of course extends the range almost indefinitely with in-flight refueling.
It's also frequently operated from helicopter carriers and aircraft carriers. Now, this is a very, very big aeroplane, so in order to store the aircraft on the very small hangar decks available on aircraft carriers, both the main rotor and the entire tail boom can be folded to reduce the size of the aircraft considerably, enabling a great many of them to be carried aboard even small helicopter carriers. In 1999, it was found flying in Zambia. I do beg your pardon, found flying in Angola. Flying Balls purchased the aircraft in 2000 and began a 3-year restoration to its original condition. And when I say original, I mean the condition it was in, inside and out, as the official resolution. Messerschmitt 272. Steht hier F18 Hornet, steht schon parat. Who's flying the aircraft for us today.